Na mubashara kabisa mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati kujiunga nasi kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Mtambuko, ambapo tutakuwa tunakujuza baadhi ya taarifa ambazo zimeingia katika chumba chetu cha habari na kufuatilia taarifa nyinginezo. Vile vile tutakuwa tunaungana na wanahabari wetu ambao wamekita kambi katika maeneo tofauti tofauti humu nchini kutujuza kile ambacho kitakuwa kinajiri. Lakini kwanza kabisa, mawaziri wa usalama, waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i pamoja na mwenzake wa afya Mutahi Kagwe wamefanya kikao na viongozi wa kidini kuhusiana na mikakati ambayo itawekwa iwapo shughuli za kidini zitarejelewa. Kikao hiki kinawadia baada ya agizo la rais kuzitaka pande zote mbili kuweka mikakati ya kuzingatiwa kabla ya kufunguliwa kwa maeneo ya ibada. Kwa sasa mtazamaji, tutaungana na mwanahabari wetu Elilogova ambaye tayari amesimama tisti, amehudhuria kikao hicho ama mkutano huo, ambapo wamekuwa wakizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mikakati ambayo itawekwa katika kuhakikisha kwamba shughuli za maeneo ya kidini itafunguliwa. Na Elilogova, labda kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufahamishe tu kile ambacho waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i pamoja na waziri wa masuala ya afya Mutahi Kagwe wamezungumzia kuhusiana na swala la kufunguliwa kwa maeneo ya ibada. Na Kirobi, kama ulivyosema ni kwamba kikao hiki kimekuwa kati ya serikali, ambapo wawakilishi wa serikali ambaye ni waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i pamoja na waziri wa afya Mutahi Kagwe wamekuwa hapa pamoja na viongozi kadhaa kutoka dini tofauti hapa nchini Kenya. Na kikao hiki kinawadia siku kama chini ya wiki moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa taarifa siku ya Jumamosi wiki jana, ambapo aliweza kuzitaka pande zote mbili kuweza kukaa ama kuweza kuweka ile mikakati ambayo itakuwa inazingatiwa iwapo basi shughuli za kidini zitakuwa zinarejelewa. Na siku ya leo ni kwamba ilikuwa ni ile ya kubuni ama kuweka wazi ile kamati ambayo itakuwa inaketi na kujadili baadhi ya zile mbinu ambazo zitatumika kwa ajili ya ufunguzi wa shughuli za kidini. Kumbuke kwamba shughuli hizi ziliweza kusitishwa na kumekuwa na matakwa kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kidini hapa nchini Kenya wakitaka kwamba serikali iweze kuruhusu shughuli za kidini ziweze kuendelea. Lakini kabla tujaendelea zaidi, basi hebu tuweze kusikiza baadhi ya yale ambayo viongozi wa kidini hapa pamoja na waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i waliweza kuzungumzia. What is the distance? What is the same distance that you can take? And ladies of the press, today we have CS Fred Matiang'i, CS Mutahi Kagwe, who came in order to inaugurate the new inter-religious council that has been charged with studying the possibilities and the protocols that will return the public worship in our churches, in our mosques, in our other faiths, so that we can see our country having the worship at the same time observing the safety of our Kenyans. So today, after the inauguration, we are going to have the sessions now to continue, and the CSs have given us the advice as to the issues that we should take as reference points. Special above them is obviously the safety of our Kenyans in this time of COVID. We take this advantage or this moment, the opportunity, to also tell all our Kenyans that indeed we are in a new setting, in a new setup, and a new normal, as it's been called. And really the opening of our public worship will largely depend on how we Kenyans decide to comply with all those indications that we are receiving. It really depends on how we protect our sister and brother by following those indications, and thereby making it safe even to meet with minimal risks. When there is little compliance on our part as a Kenyan, as we who are so desirous of going to our places of prayer, if we do not observe those norms, becomes a health hazard and a danger. So we are putting it on the positive. We are saying it is up to us to really enhance and to follow meticulously all those safety measures, such that it becomes easier for us to gather safely, so that those protocols that may be developed by this committee
is commissioned will be actually safe. It will be a place where we can worship. It will be a place where we are not going to open dangers. And finally, that our desires will not put any risk to our children, to our grandparents, and to ourselves. Thought it wise to consult with the churches in this very dear area, because all of us in this country are very God-fearing. And so the consultation, because there's a great yearning, that consultation will make this desire of the Kenyans be realized, but be realized in a way that is truly safe and without a danger to anyone in our nation. We know it's a play between the risks involved and the compliance and the mitigations that we put. If we really decide to emphasize how we are going to defend and protect ourselves and our families, then it becomes easy to actually work out ways in which we can have those kind of gatherings. We are yet to discuss, so there is really nothing substantive we can say, except that today we have been inaugurated, and we plead with all Kenyans. Please listen to this plea of your religious leaders. Let us really start now already put in a bit more effort. Only then can we really substantively speak about the possibility of us gathering. Thank you very much. Thank you. I think Archbishop has said everything. He is our chairperson of the Interfaith Council. On behalf of government, I said it in there. We now want to work with our religious leaders to see how else we can manage this situation that we are in the country. I think it's always wise not to say so much now at the beginning, because the work is beginning. I do not want to spend so much time and waste a lot of these wonderful people's time. Now they have started their work. We will meet again, probably about 2 to 3 weeks' time. Then they will give us the interim thoughts and see how we will work on them. Let us not preempt their discussions. And so my brother, Minister for Health, and I feel that let us let our religious leaders deliberate. We will make available to them all the data and all the information they need from our command center and from our health professionals and personnel. The Minister for Health has graciously arranged a number of professionals who are going to interact with them, and so that in the course of the next 2 to 3 weeks, we can all come to a framework of protocols that we need to open our places of worship, look at the challenges we face in doing that or are likely to face, and how we can deal with them. It's a long journey, and we have begun the journey today. We are going to work together with our religious leaders. I congratulate them on behalf of my brother and my colleagues in government, and I thank the Lord for them and for them being available to work with us. Thank you so much, good people, and God bless you. Thank you indeed. 3, 2, Logovonea. Logovonea. Na Paul Kirobi, kama ulivyosikia, huyo ni waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i, ambaye amekuwa hapa pamoja na waziri Mutahi Kagwe wa afya, ambao kulingana na lile agizo la Rais Uhuru Kenyatta ambalo aliweza kusema kwamba waweze kuandaa ile kamati ambayo itakuwa inajadili baadhi ya mikakati pamoja na mbinu ambazo zitatumika kwa ajili ya ufunguzi wa shughuli ama zile shughuli za ibada. Na ni kwamba ulivyosema siku ya leo, hiyo kamati ilikuwa ikizinduliwa siku ya leo, na hiyo kamati ni kwamba sasa itaanza kuandaa vikao, na kama alivyosema Fred Matiang'i ni kwamba baadhi ya ile mikakati ambayo watakuwa wanajadili hapa watakuwa wanaiwasilisha kwa waziri wa usalama Fred Matiang'i pamoja na mwenzake wa afya Mutahi Kagwe, ambao baada ya pale basi watakuwa wanaandaa ripoti kamili ambayo itakuwa inawasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na ile mikakati pamoja na mbinu ambazo zitatumika kwa ajili ya ufunguzi wa shughuli za ibada. Kumbuka kwamba viongozi wengi wa makanisa pamoja na viongozi wa kidini wamekuwa wakitaka serikali iweze basi kufungua zile sehemu za ibada, lakini hilo haliwezekani kwa sasa, manake lazima kuwe na mikakati pamoja na mbinu ambazo zitaweza kuzingatiwa ili kupunguza kusambaa kwa virusi vya corona. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia, na tutakuwa tunaandaa taarifa kamili katika taarifa zetu za mwendo wa saa 7 pamoja na saa 1. Kwa hivyo kutoka hapa ufungamano Kirobi, nadhani inatosha kwa sasa, labda nikurudishe kwako studio.
Naam, asante sana mwanahabari wetu Eli Logova kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, tuendelea kufuatilia taarifa hiyo kwa mapana zaidi na kukufahamisha itakapotimu mwendo wa saa 1 kamili. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba viongozi wa vijana katika chama cha Ford Kenya katika kaunti ya Bungoma wamezidi kushikilia kuunga mkono Seneta Moses Wetangula kama kinara wa chama hicho. Wakiongozwa na wakilishi wateule Fred Musebe na Luke Opora, vijana hao wamesema kuwa bado wanatambua uongozi wa Seneta Moses Wetangula. There is a feeling that it's not the right time for us to lose such a leader like Honorable Senator Moses Masika Wetangula. So people are not very happy, and in strongest terms possible, we as the young people of this republic, Bungoma County and other counties that have Ford Kenya, we condemn the attempted coup, and because it is now a matter under the High Court, we can't discuss, but we are condemning that attempted coup, and that is our stand. Wametaja kumfurusha kiongozi wa vijana katika kaunti ya Bungoma Alan Wochua kutoka wadhifa huo, akisema kwamba ako zaidi ya miaka 35. We are going to reconstitute the youth league. We are going to install the new chairman, the new leadership, a vibrant youth league, because even Alan Wochua is not a youth, he is 42 years old. Kwa maana yake tumeona kwamba juzi Bwana Eseli amesema kwamba wakishindwa wataondoka kwa jama. Mimi ningependa kuomba ya kwamba wazingoje, maanake hawataweza kufaulu kumshinda Mheshimiwa Moses Masika Wetangula ama kumuondoa kwa jama. Ningependa kusema ya kwamba yeye aanze kutoka leo ili tuwe na uchaguzi kule Tongaren. Kama yeye ni mwanaume akuje kwa jama ile ambayo inaitwa DAB ili tuone na yeye mundu. Hata hivyo wamewataka wanachama wa chama hicho kutokuwa na wasiwasi, wakisema kuwa wana imani malumbano hayo yatatatuliwa vyema na mahakama ya afisi ya msajili wa vyama. Kwa sababu koti limetoa uamuzi jana, orders zilitoka, wananchi wameona, ambazo zimereinstate Mheshimiwa Moses Masika Wetangula kama kiongozi wa hiki chama cha Ford Kenya. Na mimi naomba kwamba vile hiyo koti imetoa hiyo uamuzi, sisi wote vijana, kina mama na wazee tukue nyuma ya kiongozi wetu ambaye tunamuamini na tunampenda. Wanji Sotin, TV 47, Bungoma. Bila shaka mtazamaji, ni baadhi ya taarifa za kisiasa ambazo tutakuwa tunaendelea kufuatilia kwa undani zaidi na tujue matukio itakuwa ni upi katika chama cha Ford Kenya. Kumbuke Eseli Simiyu pamoja na Wamunyinyi hivyo basi wataweza kufika katika kamati ambayo itakuwa inatoa, katika lugha nyingine tunasema kwamba ni hukumu, ama katika lugha ya Kiingereza tunasema ni disciplinary committee. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa undani tujue hatima itakuwa ni ipi. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, taarifa hiyo kumbuka tutakuwa tunakufahamisha hapo mida za baadaye ni kwamba serikali imeongeza muda wa migahawa kuhudumu hadi saa 1:30 kutoka saa 10 alasiri. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe hata hivyo alisema maeneo mengine ya burudani yatasalia kufungwa, kama anavyotuarifu David Muthoka. Wamiliki na wafanyakazi wa mikahawa nchini wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali kuwaongezea muda wa kuhudumu. Hoteli sasa zitafunga kabla ya saa 1:30 jioni. Awali serikali iliwataka wafanyakazi wa mikahawa kufunga biashara zao kabla ya saa 10 alasiri, hatua ambayo ilipelekea wenye mikahawa kulalamikia kiasi kidogo cha mapato. Sasa wafanyakazi hawa wamefurahishwa na hatua ya serikali ya kuongeza muda wa kuendesha operesheni zao. To us ni advantage, juu at least customer wenye walikuwa wanakuja hiyo time bado wanakuja, juu walikuwa wanakuja before wanaogopa kafi wakuji, so this time juu kafi imeextendiwa at least wanakam, ni advantage kwetu. Sasa tunatarajia wengine karibu 50 juu hiyo kafi imeextendiwa, ambapo tunatarajia mengi at least tukiongeza chakula maybe. Hata hivyo watalazimika kufuata masharti yaliyowekwa na serikali hapo awali. Public health officials in their respective areas are required to ensure that these guidelines are complied with. They are further required to conduct regular inspection of the facilities, and any operator found not to follow the guidelines will have their license
licenses and certificates to operate with drone permanently. Huku mikahawa ikipokelea taarifa hizi kwa mikono miwili, waziri wa afya nchini Mutahi Kagwe amesisitiza kwamba maeneo mengine ya burudani kama vile vilabu yatasalia kufungwa. NAC has directed that the hours of business for restaurants, I repeat, for restaurants. Haya yanajiri huku jumla ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa corona vikifikia 3860 wakati mtu mmoja akiaga dunia kutokana na virusi vya corona. Huku serikali ikilenga kurejesha shughuli hadi hali yake ya kawaida, sasa hoteli zinatarajiwa kunufaika. Sasa wasimamizi wa hoteli hizi wakitakiwa kufunga kuanzia saa 1:30 ikilinganishwa na saa 10 za hapo awali. David Mudhoka, TV47, Nairobi. Na kwingineko ni kwamba kuanzia mwezi ujao usajili wa kesi zote hapa jijini utafanywa kwa njia ya kielektroniki. Kwingineko tukiachana na hayo ni kwamba mawakili wanaendelea kutetea idara ya mahakama wakimshutumu Rais Uhuru Kenyatta kuhujumu utendakazi wa mahakama. Elilogova na maelezo kamili. Baada ya shughuli za mahakama kuanza kurejelea, idara hiyo sasa imeanza kuweka mikakati ambayo itasaidia kuimarisha huduma za mahakama kutokana na mrundiko wa kesi na kupunguza idadi ya watu wanaohudhuria vikao vya kesi. Idara hiyo sasa ikisema kesi zote hapa jijini Nairobi zitasajiliwa kupitia njia ya kielektroniki kuanzia tarehe 1 ya mwezi ujao. Msajili wa mahakama Ann Amadi anasema hii ni njia mojawapo ya kuimarisha huduma za mahakama. Shughuli hiyo inatarajiwa kuzinduliwa na Jaji Mkuu David Maraga. Haya yanajiri huku mawakili wakiendelea kuitetea idara ya mahakama dhidi ya mzozo uliopo kati yake na rais. Kiongozi wa chama cha NAK Kenya Martha Karua na mwenyekiti wa chama cha mawakili nchini LSK Nelson Havi wamemshutumu rais kuhujumu utendakazi wa mahakama. To resolve the issues, but where the matter has gone as far as court orders, unless if there is an order of stay, then orders must be obeyed by all. The Attorney General had a chance to defend the government in court. If the court did not agree with him and he was aggrieved, he's at liberty to appeal and to ask for stay. As soon as that was done, and came in the administration of President Uhuru Kenyatta, several attempts were made to interfere with the independence of the judiciary. The first attempt, you remember, was the refusal to appoint judges who had been recommended for. Eli Logova, TV47, Nairobi. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wafanyabiashara na wakazi wa miji wa Migori na vitongoji vyake wameanza kulalamikia uhaba wa baadhi ya bidhaa waliokuwa wakitegemea nchi jirani ya Tanzania. Hii inawadia miezi mitatu sasa baada ya mpaka wa Kenya na Tanzania kufungwa. Bidhaa kama mchele, matunda na hata mboga zina uhaba huku bei ikipanda maradufu. Soko la Migori likiwa na wafanyabiashara takriban 3,000 ikiwa 20% walikuwa wafanyabiashara kutoka Tanzania. Dirika sana. Au biashara nyingi watu tunafanya kutoka Tanzania kuchukua kama matunda, lakini ukienda huko mpaka umefungwa kwa ajili ya hii corona. Sasa tumeumia. Tunaomba serikali yetu iangalie jinsi inaangalia mambo na corona, wafungue mpaka tuweze kupata mzigo. Kama mimi siwezi kutoka hapa niingie Tanzania, nikiingia nashikwa. Nikishashikwa napelekwa kwa hoteli, mimi ndio nagaramikia. Tangia mpaka ifungwe tulikuwa tumetegemea tunachukua matunda Tanzania, watermelon, nyanya. Sasa hivi imefungwa, hatuna namna, mtatusaidiaje? Pesa ni kidogo. Sasa hivi hata ukiuza shilingi 500, haitoshi ununue chakula kwa nyumba, haitoshi ulipe rent. Muone vile mnaweza kutuangalia, mlisema kwamba wamama wa biashara ndogo ndogo kama sisi mtatuangalia, hatuchaona chochote. Na bila shaka mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa ambazo tunaendelea kupeperushia hapa katika chumba chetu cha habari jijini Nairobi. Kwingineko ni kwamba wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Bungoma wanahofia kuambukizwa virusi vya corona iwapo hawatapewa mafunzo ya kutosha. Walio na upungufu wa rangi kwenye ngozi wamelalamikia pakubwa dhulma wanazopitia katika jamii. Mwanahabari wetu Wanji Sosti na taarifa hiyo kwa kamilifu. Ni zaidi ya 130 ya watu walio na ulemavu katika kaunti ya Bungoma, 300 wakiwa na ugonjwa wa ngozi,
Na kulingana na mwenyekiti wao Titus Ndala, amesikitikia kwamba huenda idadi kubwa ikaathirika na virusi vya corona. Sisi kati ya watu wanaoishi na ulemavu ni karibu 1131. Na tusipopata elimu ya kutosha, huu ugonjwa tunaweza kuupata. Kwanza kabisa ninashukuru County Government of Bungoma kwa support ambaye ametoa ili komiti hii iende chini ya hamasisha watu. Wanaoishi na ugonjwa wa ngozi wamekariri kuwa siku zote wamekuwa wakidhulumiwa katika jamii, wakiomba kutambuliwa kama binadamu wengine. Watu karibu 300 ambao wanaishi na ulemavu wa ngozi, person with albinism, Bungoma County. Na kuna wengi wanazaliwa, na wanapozaliwa wakati huu changamoto ni kwamba kuna wengine wanaanza kupigwa ati kwamba hii ngozi imetoka wapi. Basi waje nikwambie ndugu yangu, dada yangu ambao unanisikiza katika kwa huu mtandao, ya kwamba ujitayarishe katika hii miaka zote tunaenda kuwa na watu ambao ni albinism. Kuna watu wanaenda kuzaa albinism, na mtu asikuja akashangaa mtoto albinism akizaliwa aanza kushangaa ni nini ati asija alienda kusubiri kwa nani, kwa mzungu ndio akafuata. Afana. Hata hivyo, wamedokeza kwamba wamekuwa wakitelekezwa katika ugavi wa misaada kwa waathiriwa wa corona, haswa eneo la Mlima Elgon, wakirai serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kuzingatia watu wanaoishi na ulemavu katika jamii. Kuna mgao mingi wanagawa percentage fulani ya watu wanaoishi na ulemavu, na wakati mwingine haifikii watu wanaoishi mashinani kama sehemu zetu za Mlima Elgon. Watu wamesahaulika hata watambulike. Nataka niambie serikali yetu mambo ya bazari. Mambo ya walemavu wenyewe wasimamie mambo ya bazari, na ijulikane ya kwamba katika kijiji kuna walemavu wangapi. Walemavu ni wachache tu. Wanje Sostin, TV47, Bungoma. Bila shaka taarifa hiyo ya Wanji Sostin kwa sasa inatuvusha moja kwa moja hadi viwanjani, ambapo kocha wa klabu ya Kenya Pipeline Paul Gitau anasisitiza wakati umewadia wa klabu hiyo kurejea katika nafasi yake kwenye ramani ya mchezo wa voliboli. Kocha huyo alizungumza na mwanahabari wetu Julius Juma ambaye sasa anatuarifu. Ni kutafuta fan base. Mimi ningetaka ikifika mwakani Februari, mashabiki wale wako nchini wa volleyball wawe wakiongea maneno ya timu ya Pipeline. Ni kauli ya kocha Paul Gitau akiweka wazi baadhi ya malengo yake mwishoni mwa mwaka wake wa kwanza kama kocha mkuu wa klabu ya volleyball ya Kenya Pipeline. Makali ya Pipeline yameendelea kudidimia kila kukicha, huku wachezaji wa kigura klabu hiyo, na Gitau anasema wakati umewadia kwa Pipeline kurejea katika nafasi yake kwenye ramani ya volleyball nchini na barani Afrika. Pale itakuwa vita kubwa. Unajua, kama umeondolewa na unataka kurudi, hauwezi funguliwa mlango. Hauwezi. Mimi nakuambia ndugu yangu, hakuna mtu atakufungulia mlango atiingia ulikuwa ndani. Ni wewe ufungue mlango, kwa lazima uingie. Otherwise watakufungia nje tena vile tu walifunga. Unajua hata sasa wamefunga. Gitau ambaye kwa mara kadhaa ameinua timu ya taifa Malkia Strikers ameiambia meza ya michezo ya runinga ya TV47 kuwa klabu hiyo inaendeleza mikakati ya kumaliza utamaduni wa wachezaji wake kunyakuliwa na mahasimu wao. Ujue sisi tumekufunza mpira utuchezee kwa muda huu. Kampuni ingine ikikutaka katika hii muda wetu haujaisha, wewe na kampuni yako mtulipe pesa hii, ndiye na sisi tuweze kutafuta player mwingine tuwe na pesa ya kumlipa. Gitau aliteuliwa mwishoni mwa Januari mwaka huu kwa kandarasi ya miaka 3 akichukua nafasi yake Margaret Indakala. Na ile kampuni decide ni mimi. Na mimi naye nikadecide ni hiyo kampuni. Yangu ni kwamba mimi nitafanya lolote nifanyalo, lolote naweza ku make sure ile timu ya Pipeline imepata some grip again to go back to the top, to remain at the top and to start winning matches. Kabla ya janga la corona kutua nchini, klabu ya Pipeline ilikuwa ikijiandaa kwa msimu mpya bila huduma za nahodha Triza Atuka na naibu wake Naomi To ambao wanauguza majeraha ya muda mrefu. Nikiripotia runinga ya TV47, mimi ni Julius Juma.
Bila shaka mwanahabari wetu wa michezo anayejiita Julius Juma. Kufikia hapo mtazamaji, mie sina la ziada, ila kwa sasa sina la ziada, manake nafahamishwa kwamba muda wangu umekimbia sana hapa studioni, na bila shaka nitakuacha uendelee kutazama TV47 ambapo tutakuwa tunaendelea kuperushia habari nyinginezo kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live au TV47 Kenya, na kwenye mtandao wa Twitter ni @TV47KE, #matukio mtambuko @paukirobi, na utakuwa unapata taarifa ambazo zitakuwa zinaendelea kuchipuka. Itakapotimu mwendo wa saa 7 bila shaka utakuwa unaletewa taarifa nyinginezo kwa lugha ya King'eng'e. Fikia hapo sina la ziada na kutakia mchana mwema. Shukrani za dhati.